So. Denk ik dat ik verder gaan naar Outer Worlds, eerlijk gezegd. Daar zijn we ook nog steeds niet aan toegekomen. Ja. Dus even stoppen. Ook zeker weten dat de tijd niet verder gaat. Nou, het is in ieder geval mooi dat dat werkt. Zo. Nou, eens kijken of dat deze nu wel wil. Mijn tijd staat inderdaad goed. Hij start ook in ieder geval. Oh ja, die heb ik ook nog geïnstalleerd. Hè. Oh, je zet hem nu op very high in plaats van ultra. Vaak. Oh ja, daar staat. Dat geloof ik allemaal wel. Ah, blij. Oh. Voor mij zijn we letterlijk... Oh nee, we crashen toen we deze vending machine gebruikten. Dat was de vorige keer. Skill points available 10. Oké. Ik denk dat ik even wat leadership ga pakken. Oh.
Zo. En het komt bijna met meer damage en heeft meer health. Wat word je hier? Nee, niet health, armor. Deze armor rating halen we. Weet ik alleen niet waar ik vorige keer de hitpoints in had geduwd. Of de hurt points, maar... The control room should be off to the right. Zo eens even wat spul klein maken. Die kan bij de junk, dan koopt hij dat straks. Die kan ook bij de junk, die ook. Ja, deze shit doet volgens mij wel niks. Op het moment. Zo korte. Dat is zomaar belangrijk. Zo, al junk. Bam. Cool. Nee, volgens mij de 17 hadden wij volgens mij al. I hope we're doing the right thing. 7. Yes. Zo. Maar moest ik eentje snel pakken. Got it. Inside voices. En kijken hoe ik dat moet doen. Security. Look out! Kijk, wat was die?
Okay, quest updated. Once that the logical unit has been locked in a storage room across the hall, you need to find the keycard to the room unless you can pick your way in. Perhaps security chiefs had it on him. According to the terminal log, automechanical hostile and began attacking the other workers. Zo voor een specifiek hebben dan. Halt. Yeah. Here they go! Press the lever! I got... Nice one! Dit keer er goed achter. Self-diagnostics complete. Navigation systems operational. Combat systems operational. It's not the best choice. It's the spacer's choice. All systems fully operational. Return journey successfully completed. Spacer's Choice would like to thank you for complying with your duties. Hostile actions towards Spacer's Choice mechanics are contrary to logical directive. Conclusion: all hostile automechanicals must be defective in compliance with Spacer's Choice policy. All defective automechanicals must be permanently dismantled. Please allow me to assist. Okay. Affirmative. Mechanicide protocols loaded. Awaiting confirmation. Ja, ik natuurlijk geen nee tegen zeggen als die mij wil helpen.
Optional just as passcode. Ik heb geen Chester nog niet eens gezien. Oh. Laat maar raden. Nee. Ik moet het ding lezen. Oké, en die moest ook een doorstomen. Beneden zit een ruimte. No, just leave me alone. No, just leave me alone. Get away! Mind the steam. You're liable to get scalded. System. Performing an area. Incoming! Ja, stomdoos. Sweeping the area. We're not getting through! Everyone all right? Execute security actions. Oh, verkeerde knop. Performing an area. Here they come! Unit is Woohoo! Nice work! Armor's too strong! Hit him with something else! Got him all! Even kijken. We moeten nog steeds die ene persoon vinden met dat wakker op dat ding. Ik weet niet wat het allemaal doet, die handelsdiep omhaal, maar ik ga erop klikken dus. Dat is in ieder geval die logic module. Oké, dat is goed voor Ludwig.
Hier hebben we alles, hè? Ja. Oh. Oh, we gaan naar beneden. Die Higgins. Nou, eens even kijken. You're not real. You're not real. Go away, Phantom. No, 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 just leave me alone. You're not real. You're not real. Get away from me, Phantom. Shoot, scram. You can talk? The Phantom's never talked before. Well, I knew I shouldn't have eaten that sprat raw. See? See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. Of course. Do excuse me. I experience brief flashes of mania during which I am visited by the phantoms of my imagination. Oh. Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. Okay. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. I specialized in automechanicals, drones, sentries, repaired them, maintained, upgraded, did it all from my old workroom just over in the next section. Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us. With prodding irons. Ja. Daar heb ik de punten niet voor. We moeten eerst verlaten. Misschien al meer dan één keer. Even kijken of ik ergens die tip kan vinden die ik nodig heb voor in die terminal te komen. Dat is even langs gaan. Oh, dat maakt eigenlijk geen verschil dus. Zo. Optional Chester's passcode. Ja, waar gaan
gaan we Chester winnen. Hier. Daar. Dat hebben we allemaal gehad. Huh. Oh. Staan wij niet hier? Huh? Wel. Dan ben hier. Dat zal dan toch wel buiten zijn. Oh, wacht, hier hebben we nog. Dat is wel naar buiten. Once we do this, there's no going back. Hey, mister? Oh. Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? Yes. I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough Saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words in that order. Nou, bij deze. Dat zijn die... Nee. Oh, dat is allebei. Dan doen we hem rechts. Zo. Convince the deserters to return. Waar vind ik een coachnaam? Nou, die zijn we nog niet op geweest.
was. Schijnbaar. Huh. Dat is allemaal hetzelfde. Ja, dingen wil ik eigenlijk vinden. Ga ik zo eindelijk hier binnen de powerplant. Au. Nou, laten we dat dus dat heeft ook in zijn. Zo, hallo. Kijk mee. De notering. Oh, die was toch stevig ook? Huh. De vraag is, hebben we nou al dat extra spoken loot? Waarschijnlijk niet. Oké, dus hierboven. En de laatste zit. Ja, zie je. Easy. Hey, Altje, goedenavond. Hebben we het straks gespeeld samen met Dirty.
Alleen, toen waren alleen Mark en ik nog maar over en dan wordt het een beetje heel erg pittig, aangezien we dag 21 voorbij zijn. En onderweg zijn naar dag 30, en dan moeten we echt wel met z'n 3 of met z'n 4 op voorbereiden. Oh, die vorige heeft een ding gekost. Great work. Ja, zo'n scout. Toch? Ja. Overal liggen die ik moet hebben. Dat is echt... Ik ga nog heel wat horen om die te vinden. Daar zit overigens wel deze kant in. Hier kom ik bij die andere kamer uit. Gok ik. Hier gaan we net dat andere ding tegen. In één keer. Wat is die nou? Dus, hier naar boven. Oké. Of heeft hij hem nou alvast weggeschoten? Kan natuurlijk ook. Dus die security officer. Chester in. Ik voel dat Chester niet in het plan zit. We zijn ook een rondje aan het lopen namelijk. Ik heb niet punten genoeg voor beneden. Dus ik denk dat ik hier later terug moet komen. Terwijl ik alles kan afronden. Dat is al geweest. Eens even meteen
Inventory een beetje cleanen. Zo even bewaren. Zo repareren. Dat ook weg. We hebben hier een Spacer's Choice Impact Hammer. Die doet wel minder damage, maar die doet wel dingen. Electric damage. Volgend jaar komt die als het goed is uit Early Access. Als het goed is nu Act 1 en 2 hebben ze al dus de roadmap geloof ik opnieuw ingesproken en zo. Ik kan eens even kijken. Ja, het is... Enerzijds wil ik hem spelen. Anderzijds wil ik ook wachten in ieder geval totdat de story klaar is. Kijk, de laatste update. Even de browser openen en even lezen. Even kijken, de laatste update. Nu volgens mij wel weer implementeren met een experimental in coming fortnight. Het was op 9 september trouwens. X1 en 2 zijn reworked. Je wil no longer have sport of Vesper, bla 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 bla. Old core dialogue redrafted, old voice recordings removed. Story ends during Act 3 of 5. Ze verwachten rond nu ergens fully voice implementing. Complete redraft on all databank entries, lots of additional scans around the world. Act 3 fully playable, parts of Act 4 and 5 held back for release. Ready when you are. Ja, dat zal deze patch zijn. Die zal binnenkort komen. Ik gok. Hij zit met kerst, hè? Kijk, hoe lang hebben ze hier ook gedaan? September, oktober. Maart 2. Ja, ik denk februari. Als we geluk hebben. En sowieso wil ik hem nog niet meteen spelen vanwege dit. Ending Cinematic, shipped at 1.0 launch. Dus dat wil ik sowieso opwachten als streamer zijn natuurlijk. Ja, nou ga ik ook nog gewoon wachten tot einde. Laat ik het zo zeggen. Just Us. Heb ik die op mijn wishlist staan? Volgens mij wel. Ja. Ik ben benieuwd.
Ja, daarom. Maar dat zal denk ik nog wel even duren, afhankelijk van hoe groot het team is natuurlijk. Die zullen me dadelijk wel niet met open armen ontvangen. Gok ik. Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. One of us want to go see what happened? Hope Adelaide's okay. That's the thing about growing old. Your eyes start to fail. Elsewise, I would have seen you for the snake that you are, chopped you into pieces and roasted you on a spit. This is all you're doing. Cutting off my power, killing off my garden. Without refrigeration, my food will spoil, and my flock will starve. I want to ask you this in private, away from the eyes of my flock, so they do not see me lose my temper. Tell me, why did you do it? You want my flock wasting their lives in that cannery? Fine. Go and talk to them. Go talk to Grace and Thomas. Look them in the eye and tell them their life here is over, and the only thing left to do is go back to Edgewater. This is now your responsibility. And you tell Reed Thompson that I will never return to Edgewater. I would rather die among my flowers than live under his management. My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. You offering to cross Reed off, huh? This some sort of twisted reparation for what you've done? Or you just looking for a chance to sow some chaos? Kill Reed if you must, or talk him into leaving if you can. He and I are not sharing the same four walls together. Tell him what I have already told you. That I know the secret to bringing life back to the soil. The secret is human corpses. I've been grinding them up in my fertilizer for years. Marauder, worker, don't matter much to me. A human body is rich with nutrients. I have got a means to cure the plague, and I will not share that cure until Reed leaves town. Those are my terms. Okay. Everybody keeps staring at me. It's not my fault the power's dead. Whoa,
Miss Parvati. Hey, you're, what, how are you? Hi! Hi! Hello! Are you, are things safe out here? How are you keeping? Great, just great. I've been trying to keep stuff running, just like you. Only I'm not so... Wait, they didn't kick you out, did they? Oh gosh, no, I'm just along with this fella here. I seen you wandering around here. You don't look like you're coming from town. Never heard it phrased in such a way before. I guess we're all trying to get our ships off the ground, ain't we? Sorry, I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something's been chewing at me, you see. Fact is, I've been, well, lying. To everybody here. Camp thinks I'm a mechanical genius, but I couldn't fix a busted chair. I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft of the engineer, you see. I want to make something of myself. You ever heard of the Young Spacer's Guide to Mechanical Engineering? Comes in a set of 3. If I had my hands on one of those data pads, I could teach myself the ins and outs. Those are good. My dad kept a copy with him when he was working in the cannery. I know the old community center kept a copy. Should find another one back in town. If you could find me even one of those pads, I'd be greatly obliged. Ik heb volgens mij 2. No kidding! Really? Well, which one? Look at that! Building a computing machine out of Spectrum potatoes, a primer. I'm just glad it survived all these years. I appreciate you going through all that trouble. In fact, I put aside something special, on the off chance that somebody'd search out those data pads for me. Well, don't keep me in suspense. The geothermal plant? Now that is just incredible! You really went exploring down there? Adelaide always told us it was swarming with hostile mechanicals. Dat was het ook. 2 whole data pads? Be still my beating heart. Oh, almost forgot your payment. Dus allemaal moeten in town zijn. Oké, Sure, I'd be glad to take them off your hands. gaan we dat eerst doen. I've been thinking about going back. I'm not much use to anybody here. I get sick thinking about working at the cannery. I can't do that again. You know something? I think you're right. The town could use another engineer, and I'm on my way to becoming one. I could do a lot of good in Edgewater. Maybe even keep a garage of my own with a little workbench and my very own toolbox. It's just... Adelaide's never gonna forgive me. Not in 100 years. I go crawling back to my old life in Edgewater, and I'm as good as dead to her. You know where to find me. Down. Dat gaan we dadelijk doen. Kijk of zij nog een quest heeft. I don't know what you did to talk some sense into Zoe, but I appreciate it. The matter's been weighing on me. Zoe came back, but I couldn't keep her from slipping out in the first place. Who's to say I could keep marauders from slipping in? I don't see us lasting more than a couple of weeks out here. I'm loath to admit it. We're gonna have to make our peace with Thompson and hope he takes us back. Listen, we go back to Reed, hat in hand, begging for our old jobs back. Well, Adelaide's not gonna forgive us. She never talked to us again. Sure, suit yourself. I'll be here. Nou weer met haar praten? Oh.
laatste eerst doen. Dat we even repetition omhoog gooien natuurlijk, voordat we spoos gaan maken. Ja, misschien moest dan belling liggen. Ik heb geen Netflix, dus... Dat is op zich niet heel vreemd, aangezien ik eigenlijk altijd live ben als ik thuis ben. Dus ik heb niet echt heel veel tijd om überhaupt iets te kijken. Oh, er is een Edgewater zelf ligt voor jullie 2. Daar ben ik met je eens, dat ben ik met je eens. Misschien wel, maar niet. Wacht even. Volgens mij heeft mijn broertje Netflix. Ik volg me dus. Oh. Gaan we weer naar beneden. Geen idee, we kijken wel even. Volgens mij heeft mijn broertje Netflix, dus dan babbel ik wel met hem. Er is toch niemand hier, dus ik kan gewoon alles jatten. Moet ik deze terugbrengen? Auw. Ines, ga je Biscuit in de gaten houden? Ja, ik moet alleen morgen nog even mijn virtual pas halen. Dat heb ik nog niet gedaan. Of straks, als ik klaar ben met streamen. Ik haal altijd ieder jaar zo'n virtual pas. Dan kan ik op mijn gemak kijken wanneer ik tijd heb. Want ik verwacht ondertussen nieuws over Diablo, aangezien afgelopen jaar dat een beetje in het verkeerde keelschat is geschoten. Voor de openingsceremonie die kun je gratis kijken, zoals de afgelopen jaren. De overige panels moet je de pas voor hebben. En om het terug te kijken, de VODs en zo. Zo was het in ieder geval eerder. Ze zenden de openingsceremonie uit en volgens mij een paar van die wedstrijden. Maar grote aankondigingen zitten natuurlijk in de openingsceremonie. Er zijn wel rumors en wat leaks in artbooks. Ja, die staat uit Alt. Daar is het ook tijd voor. Dat heb ik al gezegd toen we dingen in het begin van de vorige expansie. Of deze expansie. No kidding. Really? Well, which one? Goh, je hebt 1 en 3, jongen. Ain't that just ironical? If I'd worked a little longer back at the cannery, I might have found this myself. That's a complete set. All 3 parts.
I'm gonna be the greatest engineer Halcyon's ever seen. Aside from you, Ms. Parvati, I swear, I'll do you proud. I'm glad we could help, Thomas. I've been saving something for you. Just a little contraption I found. Should fit right into your outfit. Oké. What's on your mind? Couple months. This camp's my home. People you see milling about, they're my family. At least I think of them that way. I owe them my life. Would have died in the wilderness if they hadn't chanced upon me, starving and delirious. We all left the cannery for one reason or another. Me? I was let go. Mostly on account of my incompetence. Nee, Alt. I mean, I was incompetent. I couldn't even survive on my own. Grace found me, Adelaide took me in, I've been on my feet ever since. You weren't incompetent. You just didn't fit the cannery. Not like here. This place had a U-shaped hole, and now it doesn't. You could stay, you know. Here. I'd be happy to... I mean, we could really use... this isn't coming out right. If you want, Adelaide would make a place for you. Dat wordt toch pas na mijn verjaardag dat ik er eentje ga halen. Moet ik nou met haar praten of hoe zit het nou? Oh. Zo. Die sowieso. Dan is die. Ga ik met haar praten? Zeg dat ze alleen achterblijft? Nee, ik ga het niet van het gewoon afstoten. Ik denk dat dat beter is. Wacht. Even saf maken. Waar ik gewoon op hoop is dat ze gewoon T-sets terugbrengen in PvP hier. Meestal draaien ze zulke dingen niet terug. Dus ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Het gaf problemen zat. Ik ben ik helemaal met Jezus. Ja, eens kijken. Hoe we dat met Heat gaan doen. Kunnen doen, welke opties we hebben. Dat zal wel een mod geweest zijn, denk ik. Dat doet je zo. Oké. Ik weet niet wat ik moet spelen. This is a fine day, friend. Power flows through our town like a cool stream of water. I trust Adelaide's people have seen their way to reason. So, when can I expect them back at their posts?
Then we are at an impasse. Stewardship over this town has been entrusted to me by Spacer's Choice. I am not perfect. I have made my share of mistakes. But I have done my best for this town. I am a Spacer's Choice man. My father was a Spacer's Choice man. Edgewater may not look like much to some buttoned-up freelancer. But it is my home. Yeah. Unless you can demonstrate to me that we are helpless without her, I see no reason why I should stand down. You will excuse me for being skeptical. How exactly is Adelaide growing crops in barren soil? And when you say special fertilizer, you mean what exactly? De 15e. Adelaide has been using dead bodies in her fertilizer? That's... Come to think of it, that's a stroke of brilliance. What a remarkably efficient solution. Recycling Spacer's Choice property long after its date of expiration. I was wondering about those missing bodies in Silas's cemetery. You're right, I am being obstinate. If the best thing I can do for this town is to stand down, then stand down I shall. If Adelaide's found a way to feed her people and cure the plague, then she deserves this office more than I do. I won't stand in her way. My life here is ended. Give me a little time to settle my affairs. I'm sure Adelaide will be glad to see the back of me. Ja. I have always tried to do right by my town. It has never been easy. A couple months ago, I might have put in for a transfer. It's a big colony. Spacer's Choice has other towns. Now, I couldn't show my face in any of them. No such thing as an honorable resignation. Suppose I could find a place outside the walls, or put in for early retirement. I don't know. I could see myself lasting a week. Ik wil eigenlijk niet op één duwen. Dus dat gaan we hier. Op en hier en op en hier. Lalalala. Naar Adela. Morgenavond natuurlijk ook werken, Alt. Oh, ja, ik moet zaterdag overdag werken tot 7. Volgende week zaterdag ook. Alleen, volgende week zaterdag heb ik zelf gevraagd. Toen zei de chef nog van, hé, dan werk je 2 weken achter elkaar op zaterdag. Ik zeg, dat klopt. Ik zeg, maar dan ben ik de 15e vrij.
Look at that. The snake's come back. I never thought I'd see the day that Reed Thompson abandoned his post. Suppose we all have a breaking point. Suppose it's time our flock made our way back to Edgewater. We must tend to what remains of the town and carry on with our lives as best we may. You're vexing to me, you know? Injuring us with one hand, helping us with the other. Here, I'm giving you something to leave us be. It's a ransom, you understand, not a reward. You telling me you did all this just to put me in charge of Edgewater? Stranger, you are some kind of twisted. I might turn that old cannery into a garden. Got ourselves a whole cemetery bursting with bodies. I need some time to gather my personals. Long walk back to Edgewater. Got a considerable burden to carry. What happened? Sprat fell into the transformer again? Is die zoiets. Er komt stroom uit, dus is alles sealed. Incoming! Down they go! Ja, net op. Achievement! Daar hadden we al. Killed a mega creature. Ah. We moeten in ieder geval dialogue verhogen. Jij eentje. Zo, nou dat op 20. Ja, nog een puntje. Gaat zij nou gewoon met mij mee of wat? Mag voor mij, maar... Oh boy. Oh.
Oh, wacht. Hier zit een map trouwens. Oh, dus kunnen we even vasthouden. Nee. We gaan dadelijk wel om. Zo in, denk ik. Dat is die navigatie aan de achterkant loopt, die soldaat. Stop half 12, Jesus. Never seen the Vale lit up like this before. Bang up work, soldier. You're a credit to your uniform. Oh, that reminds me. Gotta look into getting us a uniform. So this is it then. The key to humanity's victory over the mechanical hordes. I would reward you with the gratitude of the Resistance, but I'm guessing you want something tactile. So here's a couple bits for your trouble, and a little something to remember me by. Okay. Nou. Dan. Is even naar mijn vrouw. 30, goed. Kan weg. Dat zou ik ook allemaal even bewaren. Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. I'm the only decent mechanic Edgewater's got, but every time I think of going back, I get this sinking feeling. Well, it's kind of you to say that. And you're right. I wasn't happy. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves for my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Yes! I mean, thanks. You won't regret this, mister. Captain. I can call you Captain now. Ha! I got a captain. Nou ja, daarentegen moet je de maand daarna natuurlijk extra werken vanwege alle feestdagen al, dus... Well, I certainly am looking forward to flying on a ship named the Unreliable. I'll just head upstairs and claim a room.
Oh ja, dat hadden we ook... Captain, I have detected that Edgewater's power supply is now optimal. I applaud your willingness to invest your time in the local community. What can I do for you, Captain? Do you know how to install a power regulator? Waarschijnlijk wel. Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Across the cargo bay, up the ladders. Good job. Very on shot. Dat wil je nou op dit moment niet doen, Alt. Ik kan hem aan laten staan. What can I do for you, Captain? Maar we zitten nu op dag 27 of... nee, 23 of 24. Geloof ik. All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Dus je zit dadelijk met een bloodmoon. Wat je waarschijnlijk niet alleen gaat overleven. Mag ik voor mij proberen. Ik bedoel, misschien heeft Mark ook wel zin om mee te doen, dat weet ik niet. Hier nog wat hebben. Oh. Hier hadden we een workbenchje. Geef nou haar wapens terug. Dan moet ik het zien. Oh nee, ik krijg dus equipped op. Oh, dit heb ik zelf equipped. Ah. Modified Tinker. Oké. Oh, hier ga ik wel Tinker. Oh nee, kan het niet. Ja, gaan we hier niet doen op planeet, dus dan denk ik dat dit een heel mooi plekje is om te stoppen voor vandaag. Anders wordt dat ook weer 1:30, wordt weer 2:30 en zo. Dus deze jongen gaat het pennetje erin slaan. Nou, iedereen bedankt voor het kijken vandaag. Bedankt voor de chat. Bedankt voor de follows. Morgen zijn we natuurlijk weer rond de klok van 6. Met of meer Outer Worlds of 7 Days. Afhankelijk van wat de jongens willen. Ja, altijd is er dan niet. Dus we moeten even kijken hoe en wat. Maar dat zien we morgen wel. Nu in ieder geval een hele fijne avond. Alvast wat rusten en wellicht tot morgen.